that relocate to specific spawning grounds within the region. Last but not least is our deep sea, which is considered to be the ocean below 200 meters in depth, beyond the reaches of sunlight, and whose residents on the seafloor get their energy from the heat of the earth or through the volcanic vents in the seafloor. Considering the cost of deep sea exploration, it is the Caribbean. It is very difficult for Caribbean nations rather to explore deep ocean, but much of this is driven currently by NOAA, who gives opportunities to regional researchers to join on expeditions. Because a lot of the deep sea exploration is driven by the US, obviously much of the seafloor around the US has been mapped, but you also have areas around Puerto Rico and areas along the Central American coastline and the island chain. We continue to explore the deep sea to advance research in biomedical resources and for other values that we may have. So now we're moving on to the human environment and our interactions with our marine ecosystems. We have been altering our landscapes with significant consequences to the sea for a very long time. And this is not just the Caribbean, this is the world. Coastal development is widespread throughout the region. We all know this and we see it in our backyard. This is just one example of, you can see using satellite imagery of the visible changes that we've done to our coastlines. A lot of the coastal development is to support our livelihoods and facilitate things like tourism, but also it may undermine the health of the coastal and marine environment if it's not done sustainably or with these ecosystems in mind. A lot of the coastal development results in hardening of surfaces, the direct removal and alteration of critical coastal and marine habitats that result in greater pollution, a lot more land-based runoff and particulates into our marine ecosystems. Land-based sources of pollution, as I mentioned, is a major threat to coral reefs and other marine ecosystems. It results in the smothering of the benthic corals, sponges, and organisms, smothering with sediment, with garbage, the polluting the water column with nutrient pollutants that can result in algal blooms and eutrophication, as well as disease outbreaks. We've experienced a myriad of disease outbreaks over the last 40 years that have associated with the combination of warming conditions, warming ocean conditions, and nutrient pollution. Marine areas, including coral reefs in the Caribbean, have also been overexploited for a very long time. Since the 1970s, sharks, the fishing of sharks and top predators have resulted in sharks being quite rare on reefs today. And in fact, you would only find a significant or close to healthy amount of sharks in areas that are actively managed as marine sanctuaries. However, for the most part, there has been limited successful, there's basically limitations in fishing regulations on a regional scale, especially beyond national jurisdictions. We have seen scenarios of fishing down the food chain where once the sharks and the larger predators have fished out, we are preferring more fish species lower down the food chain, like our parrotfish. Further to this, we have indiscriminate fishing practices that's still seen in a lot of areas, such as net fishing and trawling, that do significant harm
by capturing unintended species like marine turtles and marine mammals, but also doing harm to the reef that it's basically essentially dredging. Other threats are basically from the marine-based sources, including polluting activities from marine traffic, oil and gas exploration, drilling, dredging, waste discharge, especially at the high seas. The Caribbean Sea is a busy place. This was a snapshot of a live view that was taken on Sunday. And you do find that a lot of this traffic contributes to the spread of disease. So there have been studies that show that the cruise ship and the yachting industry have been associated with the spread of diseases and as well as invasives throughout the region. And so even though this map looks at sort of the estimated threat level, which is quite low, this map is also over 10 years old, and so I do think that the threat level has gone up as we've expanded our ocean transport systems. So when you combine all these threats, we come up with an integrated threat value for coral reefs, and as expected, you do find that a lot of the Caribbean islands suffer from a very high threat to coral reefs when you combine pollution and overfishing and all the other impacts to the marine ecosystems. Despite the many impacts, there are many countries that do recognize the importance of conserving marine ecosystems, but they are likely to be limited in some way or another, whether it is funding, the enforcement policy. And so the effectiveness of the active management varies quite a lot, especially when you consider chronic issues like pollution and the fact that, that is a major issue considering where we build our cities and our communities along the coastline, especially in the islands. But there are a smaller area that's highlighted in blue that shows where MPA management has shown success and greater effectiveness. And again, this map is relatively old, and I do think that there has been some improvements in the region with respect to marine protection. So this is just sort of a broad overview. Last but not least, of course, is the climate change impacts. Warmer waters have resulted in a series of coral bleaching events. The first was a global bleaching event in 1997, and then we experienced subsequent bleaching in 2005, and then again in 2010. There was a global bleaching event which occurred between 2014 and 2017, from which the Northern Caribbean region was severely impacted. And particularly with respect to the work being done in Tobago, we've been receiving bleaching alerts or severe bleaching alerts over the last 3 years, and we're currently experiencing bleaching in Tobago. If the corals don't die from the coral bleaching, they often become vulnerable to disease outbreaks following the warming conditions. The latest one being the stony coral tissue loss disease. But there have been several other disease outbreaks that followed the major bleaching events. On a more general note, this is sort of what coral bleaching looks like, where the corals lose their color and then eventually lose their tissue and die. And this is what stony coral tissue loss looks like, which is a disease that results in rapid mortality of coral. On what our marine ecosystems know, and particularly our mangroves and seagrasses. Sea level rise and coastal development would often squeeze out important coastal ecosystems if they're not allowed the space to retreat as the waters continue to rise. And
lastly, just to leave you with this, the expected impacts of climate change on the ocean economy, the IPCC estimates that the ocean health will cost an annual of 428 billion by 2050 and just under 2 trillion by the end of the century. And so obviously there is a lot of climate change impacts that are happening on top of, what we're going to be discussing in the seminar during the week. So I hope that this is sort of a good overview of the Caribbean Sea and the ecosystems as it is now, before we get into the details of microplastics. Merci. Bonjour à tous. Donc, Olivier Gros, je suis donc sur l'île de la Guadeloupe, située entre la Dominique et Antigua, donc dans les petites Antilles. Et effectivement, je vais venir vous parler de l'écosystème mangrove, puisque ça va être un des écosystèmes qui va être tout de suite soumis au problème du changement climatique, les récifs coralliens étant en légère perdition. Tous les déchets qui viennent de la mer vont arriver sur la mangrove de bord de mer, comme vous pouvez le voir ici. Et on a aussi un autre aspect, c'est qu'on reçoit tous les polluants venant de la terre, vont aussi venir au niveau de ces zones de mangrove. Donc les zones de mangrove vont être, entre guillemets, soumises à deux types de pollution, les pollutions venant de la mer et les pollutions venant de la terre. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est dans les grandes Antilles au niveau de la Caraïbe, mais dans les petites Antilles, spécialement dans les petites Antilles françaises, les mangroves ont une mauvaise image, ou ont eu une mauvaise image, puisque c'est un endroit qui est considéré comme agressif, il y a beaucoup de moustiques, il y a de la vase, l'eau n'est pas forcément très claire. Bref, c'est un écosystème qui a été plutôt mal préservé dans les années 50. Et actuellement, il y a un gros effort qui est fait pour les protéger. Alors, je vais essayer de vous expliquer un peu plus l'intérêt donc de ces mangroves. Vous connaissez certainement, vous avez un schéma ici qui vous montre la succession entre la mangrove de bord de mer, qui va surtout être occupée par du rhizophora mangle, donc le palétuvier. Puis quand vous allez rentrer dans les terres, on va retrouver d'autres types de palétuviers. Mais là, on sort du milieu marin et jusqu'à l'arrière-mangrove pour arriver jusqu'au niveau des champs de culture, comme vous voyez en D et en E. Donc là aussi, double impact du côté marin, du côté de la terre.
Les écosystèmes vont ressembler à quoi? Côté marin, voici ce que l'on voit quand on est côté mer avec les rhizophores à mangue. Alors cet aspect-là, vous le voyez souvent si vous allez en kayak, ou enfin se balader comme ça en mangrove. C'est ce que l'on voit. C'est un milieu qui est calme, pas trop agité. Si vous allez sous l'eau, l'eau peut être parfaitement claire, où l'on voit des feuilles qui se déposent sur le fond marin. On est dans un milieu purement marin, et c'est lui qui est directement au contact donc des macro-déchets qui vont venir de la mer, mais aussi qui va stocker un petit peu ce qui vient du côté terre. Si vous remontez un petit peu dans les terres, vous avez ce type de palétuvier avec les pneumatophores qui vont ressortir du sol. Et encore plus loin, la forêt marécageuse. Donc là, on a de l'eau qui va être très peu salée. On est aux alentours de 5 grammes par litre de cet ordre-là. Ce que vous avez ici, ce sont les Pterocarpus officinalis, que l'on va retrouver vraiment dans la zone de l'arrière-mangrove. Toujours humide, avec là aussi une faune et une flore qui vont être adaptées à ce type de milieu. Pour reprendre rapidement ce qui a été dit par la collègue précédemment, ces mangroves vont avoir un rôle extrêmement important à l'interface entre le milieu marin et le milieu terrestre. Ici, ce que vous avez, en fait, c'est des informations en termes de téragrammes de carbone par année. Vous voyez qu'on a forcément quelque chose qui se fait au niveau de la production du bois, avec tous ces palétuviers et les arbres qui peuvent être présents, une litière qui va être aussi avec une production très importante, et également la production racinaire que l'on va retrouver au niveau de ces racines de palétuviers. Vous avez également des échanges via le CO2, dégazage du CO2, donc du carbone. Là, c'est quand on est uniquement au niveau du cycle de carbone. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des échanges qui vont se faire, par exemple, au niveau du cycle de l'azote. Donc, cette mangrove a vraiment un intérêt fort qu'il faut arriver à préserver. Je vous montre la mangrove avec quelques trésors qu'on peut considérer comme un trésor écologique. Un point qui est très sous-estimé actuellement, on travaille, nous, au laboratoire, sur ce type de problématique, c'est le rôle épurateur que peuvent jouer les sols de mangrove. Je vous ai dit tout à l'heure, la mangrove va recevoir les eaux des canaux, des rivières que l'on va avoir dans nos régions, en tout cas pour les petites Antilles. Dans les grandes Antilles, peut-être que l'apport peut être encore plus important. Et en général, cette eau douce qui contient des polluants va simplement circuler dans les canaux et arriver dans le milieu marin, où là, on peut avoir une pollution de la zone du lagon ou du récif à cet aspect-là. En fait, on s'est aperçu au niveau du laboratoire que si on arrivait à faire passer cette eau de rivière juste sur le sédiment terrestre de la mangrove, on a une capacité extrêmement forte de consommation, notamment des nitrates qui peuvent être relargués au milieu marin. Ça, c'est quelque chose qui est sous-estimé. Je vais vous montrer des données tout à l'heure, mais on sous-estime considérablement cet aspect tampon, consommateur de polluants par le biais des sols de mangrove. Ces sols de mangrove ont aussi une capacité à séquestrer, à garder avec eux certains métaux lourds, certains déchets, et ce sol de mangrove va donc avoir un rôle extrêmement important pour protéger notre littoral marin à proximité. On a aussi une protection vis-à-vis du milieu marin, c'est-à-dire que les vagues vont venir. Alors d'abord, la première barrière, c'est forcément la barrière récifale, mais il y a quand même des vagues qui vont arriver à venir toucher nos côtes. Et pour lutter contre l'érosion du littoral, contre la houle des cyclones, des choses comme ça, ou dans le phénomène de montée des eaux que l'on va subir dans les années à venir avec le changement climatique, cette première barrière de palétuvier va être essentielle pour venir protéger notre littoral. Même si on a une montée du niveau de la mer, cette barrière de mangrove va toujours exister. Les rhizophores à mangue qui sont adaptés au milieu marin vont toujours continuer à être là pour protéger, pour nous limiter. Il est vraiment très important d'arriver à préserver ces mangroves. Autre point important et qui est déjà bien connu, lui, c'est le rôle de nurserie que peuvent jouer ces mangroves. Toutes les larves de crustacés, d'invertébrés, de poissons vont venir trouver une protection entre les racines de palétuvier, dans cet environnement qui est riche pour la nourriture, mais qui va aussi les protéger vis-à-vis des gros prédateurs. Donc, vous voyez qu'il y a des rôles extrêmement importants, divers, qu'il nous faut arriver à préserver pour les années à venir au niveau de ces mangroves. C'est vraiment très important de protéger cette mangrove de bord de mer, mais également la mangrove, je dirais, un peu plus terrestre, qui va intervenir notamment dans la séquestration des polluants ou des choses comme ça. Donc, cette mangrove marine
puisque c'est là qui va nous intéresser, en fait, on va avoir un milieu juste intermédiaire, je vais vous montrer, entre la mer et la terre, avec par exemple une espèce que l'on doit se protéger, ce sont les crabes. Je vous montre juste quelques exemples. 3 crabes. Le crabe qu'on appelle le crabe sémaphote chez nous, donc le crabe violoniste, un petit crabe, Minucarapax. Un crabe beaucoup plus gros, que l'on consomme avec le crabe de terre qui est ici. Ces 2 crabes sont très fortement consommés aux Antilles françaises. On va les ramasser, les cuisiner. Bref, ce sont des plats qui sont assez appréciés. Et ces crabes ont un rôle important pour le maintien de la mangrove. Ils vont permettre d'aérer le sédiment, de consommer toute la matière organique. Bref, un rôle très important. Par exemple, au niveau du laboratoire, on a réussi à montrer que sur la branchie de ces crabes, si vous prenez ces branchies et qu'on observe à fort grossissement la surface de la branchie, ce que vous observez ici, sur la photo de droite, ce sont des bactéries avec des formes, des morphotypes différents en fait. Et cette branchie va être colonisée intégralement par ces bactéries qui ne sont pas des bactéries pathogènes. Le crabe n'est pas malade, ce sont des bactéries qui vont être utiles au fonctionnement du crabe. Ça existe sur ces 3 espèces. Celle-là est plutôt en arrière de mangrove. Vous voyez une surface de branchie un peu différente, mais là aussi recouverte de bactéries. Et le crabe de terre que l'on a ici présente également des morphotypes un peu différents, mais la même histoire. Tout ça pour vous dire que nos mangroves ont des trésors biologiques qu'il nous faut préserver à la fois pour le fonctionnement des mangroves, mais également pour une meilleure compréhension de l'adaptation des espèces à cet environnement particulier de nos régions. Quand on analyse ces bactéries, alors je ne vais pas rentrer dans du détail purement scientifique, mais juste pour vous schématiser ici, ce dont on s'aperçoit, c'est que chaque espèce de crabe a une communauté de bactéries qui lui est spécifique. C'est donc de la symbiose nécessaire au développement, au fonctionnement de ce crabe. Pour rappel, ces bactéries sont utiles au crabe, mais ne sont pas pathogènes pour l'homme. Aucun danger pour la consommation humaine. Mais ça nous montre qu'on ne connaît pas encore tout sur ces mangroves, loin de là. Donc là, sur la partie terrestre, on a des avancées en termes de biologie sur cette adaptation entre des bactéries et les crabes pour mieux coloniser cet écosystème si particulier. Maintenant, dans ce qui nous concerne, on est plutôt sur le côté marin. Voici un bord de mangrove au contact du milieu marin, donc pas beaucoup de vagues. N'oubliez pas que pour beaucoup de gens, la mangrove a plutôt un aspect avec une eau qui paraît sale. Les gens l'associent souvent, en tout cas chez nous, à un milieu où vous avez une odeur forte d'œufs pourris, de sulfure qui provient du sédiment. En fait, c'est une vision qui est assez fausse, qui est bien ancrée dans les mémoires, mais qui est assez fausse. Voilà une vision que vous pouvez avoir sous l'eau. Vous voyez les racines de palétuvier qui sont ici. L'eau peut être très claire, avec une vie importante. Comment fonctionnent les systèmes de mangroves en milieu marin, de bord de mer? Regardez ici une autre vision où vous avez les racines de palétuvier qui sont plantées dans le sédiment et cet aspect blanc que vous avez un petit peu partout, cotonneux, correspond à des mattes de bactéries, c'est-à-dire énormément de bactéries filamenteuses qui vont venir sur ce sédiment, qui vont aider au fonctionnement de cette mangrove. Ils vont à la fois utiliser les sulfures qui proviennent du sédiment, être capables de fixer du CO2 qui est dissous dans l'eau et vont participer au bon fonctionnement de cet écosystème. Et là, on a des trésors fantastiques au niveau de ces mangroves qu'il nous faut absolument protéger. Comment ça fonctionne? Pour faire simple, vous avez le sédiment marin qui est lui un milieu anaérobie. Vous avez des bactéries dans ce sédiment, des bactéries sulfato-réductrices, donc les sulfate reducing bacteria, qui vont réduire le sulfate en sulfure, H2S. Ce sulfure va diffuser à la surface du sédiment et va être utilisé par d'autres bactéries qui sont des bactéries sulfo-oxydantes. Le fait qu'elles consomment ce sulfure fait qu'il n'y a pas d'odeur de sulfure à la surface des mangroves. Si vous avez un mangrove et que vous sentez des sulfures, de l'œuf pourri, c'est que vous avez fait un trou dans la vase. Vous avez marché dedans, vous avez mis un coup de palme dedans, un coup de pagaie, enfin bref, vous avez libéré une grosse quantité de sulfure. Sinon, ça ne sent pas. Et ce sulfure va être essentiel au développement de ces bactéries qui, en général, ont une couleur plutôt blanche. Pourquoi je vais vous parler de ces bactéries-là? C'est qu'il y a énormément de choses à comprendre par rapport à ça. Sur ce schéma, vous avez les 2 zones. La zone en rouge correspond aux zones où j'ai les bactéries, la zone qui est blanchâtre ici.
La zone en bleu, c'est la zone où il n'y a pas les bactéries. Et on voit qu'on a des différences en termes de carbone. Vous voyez qu'en fonction de la profondeur, j'ai beaucoup de carbone qui sont sous les mattes de bactéries, relativement peu là où il n'y a pas de bactéries. Donc, ces bactéries viennent parce qu'il y a beaucoup de carbone qui s'accumule, beaucoup d'azote qui s'accumule également. Et le fait qu'il y ait du carbone et de l'azote, ce que je vous disais tout à l'heure, les bactéries sulfato-réductrices vont, elles, produire des sulfures. Donc, forcément, beaucoup de sulfures. Donc, j'ai une différence entre les deux zones qui va expliquer pourquoi j'ai tel ou tel type de bactéries qui vont apparaître sur les fonds marins. Autre point important, ici je vous donne quelques valeurs rapides prises au laboratoire. Vous avez ici, on a pris du sédiment donc marin que l'on va soumettre à du nitrate. C'est-à-dire qu'on peut simuler une contamination par des taux de nitrate très importants. Ce que vous avez ici, ce sont les taux de nitrate, d'accord, 100 micromolaires jusqu'à 5000 micromolaires, 5 millimolaires, qui est déjà une contamination assez forte. Et lorsque vous prenez ces sédiments avec les bactéries que je vous ai montrées tout à l'heure, ce que l'on voit ici, c'est que les histogrammes qui sont pleins, les deux premiers en fait, correspondent en fait avec des incubations avec les bactéries venant de ces sédiments. Les histogrammes qui apparaissent creux, eux, sont uniquement du sédiment de mangrove. Et ce que vous voyez, c'est que si on a une forte quantité de nitrate qui est fournie, on va avoir un taux de réduction de ces nitrates qui peut être extrêmement important à partir de ces mangroves. Donc ça, c'est un point qu'il faut absolument arriver à étudier encore dans le futur, c'est cet apport des bactéries des sédiments de mangrove, à la fois des sédiments terrestres, mais aussi beaucoup des sédiments marins, qui peuvent nous aider considérablement à réduire l'impact des polluants en nitrate vis-à-vis du lagon et des récifs coralliens. Il faut arriver simplement à imposer à nos effluents, à nos déchets, on va dire, les polluants contenus dans l'eau, à passer par ce type de sédiments. Et là, vous avez une démonstration simple, rapide, qui montre qu'on peut consommer les nitrates pour éviter qu'ils aillent polluer le lagon. Ce n'est pas encore exploité, en tout cas pas au niveau des Antilles françaises, à voir si ça peut s'exploiter ailleurs dans la Caraïbe, mais il y a une piste qu'il faut arriver à continuer à étudier par rapport à ça. Pour vous montrer aussi que dans ces mangroves, vous voyez les fonds marins avec des vieilles branches, des feuilles, etc., vont être capables aussi de permettre le développement d'une faune spécifique à nos mangroves et qui est extrêmement riche. Sur un type de bois, comme vous avez ici, donc un vieux morceau de bois qui est sur le fond du sédiment, on a pu introduire des sondes pour aller mesurer le pH et le sulfure. Dans la colonne d'eau, je n'ai pas de sulfure, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ce sulfure va être consommé. Par contre, si je mets la sonde à l'intérieur du bois, je vais avoir une valeur qui est de l'ordre de 100, on va dire 100 micromolaires. Cette concentration en sulfure produit au niveau du bois, ça marche aussi sur les feuilles, va permettre le développement d'une faune particulière liée à des bactéries sulfooxydantes. On a fait des manipulations où on a coulé du bois de palétuvier qui est en bas. En haut, c'est simplement des feuilles de cocotier. On a mis les sondes en surface et dans le bois pour voir ce qui se passe. Et au cours du temps, vous voyez ici, on a une durée sur 40 jours, ici sur 70 jours. On voit que l'on a une production de sulfure à la fois dans le bois et à la surface du bois pendant des semaines et des semaines. Là, dans le cas du rhizophore à mangue, on avait une production sur quasiment 2 mois et demi. Plus votre morceau de bois est grand, plus c'est grand. La différence que l'on observe ici entre avoir d'abord une détection dans le bois à la surface pour le cocotier ou inversement pour le palétuvier est un problème purement de biologie parce qu'en fait, les vaisseaux chez le palétuvier sont en périphérie, donc quand j'ai ma sonde, elle va détecter très rapidement une émanation de sulfure en surface, vous voyez, alors que sur le cocotier, les vaisseaux sont répartis un petit peu partout à l'intérieur du bois, donc ça prend un peu plus de temps pour arriver à la surface. Mais l'idée de base, que cette diffusion à la surface se fasse très rapidement ou prenne un tout petit peu de temps, le bois va lui aussi émettre des sulfures. Et voilà toute notre richesse. Voici une toute petite brindille qui est prise dans la mangrove. Ça ne risque rien. Alors, je parle des petites Antilles.
Chez nous, il n'y a pas de gros prédateurs dans les mangroves. On n'a pas d'alligators, on n'a pas de serpents, on n'a rien de dangereux. On peut aller tranquillement dans l'eau. On n'a pas de requins non plus qui traînent dans les mangroves, à part des petits requins citrons, mais il n'y a vraiment rien de dangereux. On peut prendre le temps d'observer ces choses-là. Regardez une toute petite brindille qui est recouverte par des animaux de toute taille. Vous avez des espèces de plumes ici, bien blanches. On a des filaments, on a des petites boules, on a des plus grosses boules. Tout ça, c'est de la biodiversité que l'on ne va retrouver que dans les environnements de type mangrove. Alors, pour vous montrer un premier tout petit micro-organisme, ce qu'on appelle des vorticelles. Voici en microscopie électronique à balayage la surface de ce vorticelle. Et ce que vous pouvez voir, c'est que l'intégralité de ce tout petit animal est recouvert par des bactéries. On retrouve là aussi une situation de symbiose. Ce n'est pas du tout un pathogène pour l'animal. Ça permet à l'animal d'occuper l'écosystème de la mangrove de bord de mer et donc, par conséquent, d'être le seul à pouvoir coloniser ce milieu parce que les bactéries vont oxyder le sulfure, qui est dangereux pour la plupart des organismes, et vont lui permettre d'occuper ce milieu. Ça marche sur ce tout petit animal. Vous avez la même chose sur les plumes blanches que vous pouvez observer facilement. Si vous allez en mangrove, on en trouve plein sur des feuilles de palétuvier. Ça fait des petites plumes blanches que vous allez voir se refermer, s'étendre, se recroqueviller, etc., etc. Et en microscopie électronique, là aussi, on retrouve sur toute la surface de l'animal des bactéries. Donc, c'est un milieu qui fait appel énormément à des formes de symbiose entre des bactéries et les invertébrés. On retrouve ça que à ce niveau-là. Un exemple particulier, vous avez ici quelque chose qui ressemble à un polype. Alors, ce n'est pas un polype de coraux, mais ça nous a perturbé un petit peu. On trouve cet animal sur le fond, associé en général à des petites branches ou à des petites racines. Et il a une couleur qui est légèrement blanche en surface. Ça nous a posé un problème parce qu'on ne savait pas trop quel type d'animal on avait affaire, mais quand vous le regardez en microscopie électronique, là aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'à la surface de cet animal, vous avez, là encore, une grande quantité de bactéries que l'on va retrouver à ce niveau-là. La différence qu'on a par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'ici, je peux détecter du soufre sur les bactéries. Donc, je sais que ce sont des bactéries qui sont liées au soufre. Alors, on ne savait pas à qui on avait affaire. On a simplement travaillé avec de la biologie moléculaire pour identifier l'animal qui était concerné par cette symbiose. Et ce que l'on a trouvé, c'était une cladonema. Cladonema, c'est une méduse, petite méduse. Ça veut dire qu'on a une petite méduse. Vous savez que les méduses, il y a deux formes de vie. Vous avez une forme pélagique dans la colonne d'eau qui va pouvoir se déplacer en fonction des courants un petit peu partout. Et vous avez une forme qui va être benthique sur le fond, qui est la forme polype. Quand on a découvert qu'on avait des polypes de méduses en mangrove, on est allé aussi rechercher par la suite si on trouvait la forme benthique de la méduse. La bactérie qui est associée est une bactérie que l'on va retrouver avec les bactéries que l'on avait tout à l'heure qui recouvraient la petite plume blanche d'un zoothamium. On en retrouve dans le même groupe de bactéries. La petite méduse, la voici. On l'a trouvée, elle est toute petite, 3 mm à peu près. Et lorsque vous regardez cette méduse en microscopie électronique à balayage, il n'y a pas de bactéries à sa surface. Ça veut dire que ces animaux qui vivent dans ce milieu, c'est des petites tailles, 3 mm, les gens ne les voient pas à l'œil nu. C'est sûr que ce n'est pas aussi gros qu'une grosse cassiopée, comme on a vu tout à l'heure, ou qu'une tortue, ou des choses comme ça. Mais c'est essentiel au fonctionnement de ces écosystèmes. Et ces petites méduses ont une particularité. Vous voyez, lorsqu'elles sont sous la forme méduse qui nage dans la colonne d'eau, elles n'ont pas la bactérie. Et lorsqu'elles vont être collées sur le fond marin, ici, elles vont devoir s'associer à ces bactéries. Donc, des modèles biologiques extraordinaires dans ces mangroves. En fonction d'un gradient d'oxygène, du gradient de sulfure, vous allez avoir tout un tas d'animaux qui vont vivre dans ce milieu particulier et qui vont permettre le bon fonctionnement de ce milieu. Il faut vraiment arriver à protéger ces écosystèmes. Quelques images, juste pour vous montrer, des petits protistes. Donc, ce sont des animaux unicellulaires que l'on va retrouver là aussi en mangrove, hein, tout petits. Certains ont des bactéries intracellulaires à l'intérieur de leurs cellules. D'autres ne présentent rien de visible à la surface. Par contre, vous en avez certains qui sont extrêmement jolis et qui vont être intégralement recouverts par des bactéries.
Donc, vous voyez que la symbiose avec les bactéries et la mangrove est une histoire importante, longue, qui est là depuis des millions et des milliers d'années et qu'il nous faut arriver à étudier et à comprendre. Si vous avez un jour la possibilité d'aller dans une mangrove, de mettre un masque, d'aller observer en faisant simplement du snorkeling, en regardant, voilà ce que vous allez avoir. Donc, vous avez un poisson, des taches blanchâtres qui sont comme ça posées sur le fond. Alors, ça va recouvrir les feuilles, ça va recouvrir un petit peu tout ce qui existe. Et en fait, vous voyez, ça forme des filaments blanchâtres qui vont recouvrir un petit peu tout. Ce sont des bactéries. Le fait qu'elles soient blanches montre qu'elles aussi fonctionnent avec du sulfure. Ce ne sont pas, encore une fois, des bactéries dangereuses, loin de là. Elles aident au fonctionnement de l'écosystème. Plus fort grossissement, voilà ce que je vais retrouver dans ces mattes un peu blanches. Donc des grands filaments, vous voyez, de grande taille. J'en ai des blancs aussi de petite taille. J'ai des bactéries, des filaments qui vont être colorés en rouge, en vert. Bref, tout ce qui est blanc, ce sont des bactéries filamenteuses sulfooxydantes liées au cycle du soufre, qui fixent le CO2, qui vivent dans cet écosystème et qui vont venir protéger ces petits filaments verts ou rouges qui sont des cyanobactéries, qui elles aussi vont fixer le CO2 qui dissout dans l'eau, mais en étant protégées des sulfures par les bactéries sulfoxydantes. Et là aussi, nous avons des trésors importants. Vous voyez les différentes tailles que l'on peut avoir. Notamment cette bactérie-là. Une grande bactérie verte. Alors, ce n'est pas une bactérie, c'est une succession de cellules bactériennes. Ce que vous voyez ici, d'accord, chaque trait correspond à une cellule, mais ça va former des grands filaments qui peuvent atteindre quelques centimètres de long. Microscopie électronique à balayage, vous voyez, chaque structure comme ça détermine en fait une cellule. Ça forme comme un collier de perles qui va vous former un grand filament. Et ces bactéries, quand on va observer à l'intérieur, on a des structures un petit peu bizarres qui en fait correspondent, alors sans aller très très loin, à une association entre des bactéries. Donc la grosse bactérie est ici colorée en rouge avec un marqueur particulier. Et nous avons une autre forme de prokaryote qui est colorée en bleu. J'ai donc une archée, qui est un prokaryote, qui va être intracellulaire d'une bactérie qui est un autre prokaryote. Pourquoi je vous montre ça? Ce modèle d'archée intracellulaire de bactéries, pour l'instant, n'est connu que dans les mangroves des Petites Antilles. Il n'a été décrit nulle part ailleurs. Ça fait partie de notre biodiversité, de notre richesse. C'est un modèle extraordinaire où on a une interaction directe entre deux prokaryotes, deux, si vous voulez, bactéries très proches. C'est vraiment quelque chose de fantastique pour les microbiologistes. C'est chez nous que nous avons ça, dans nos mangroves de bord de mer que nous avons ça. Mais il y a d'autres trésors. Puisqu'on parle des archées, vous pouvez trouver des grands filaments blancs comme ça qui sont accrochés aux racines. Si j'observe, ça peut être également sur le fond, vous voyez, on dirait comme du coton qui est dissous dans l'eau, ça fait des grands filaments blancs comme ça. Là aussi, si je les prélève, je les observe, vous voyez que chacun de ces filaments est en fait recouvert, là aussi, par des bactéries. Le filament, cette fois-ci, qui est dessous, là, c'est un filament, c'est une archée qui est recouvert par des bactéries. Ça aussi, ça n'existe pour le moment, ça n'a été décrit que dans les mangroves des Petites Antilles. Je suppose que ça doit exister dans les mangroves des Grandes Antilles. Hein. Je n'ai pas encore eu la possibilité de pouvoir m'y rendre pour observer tout ça. Mais là aussi, nous avons un modèle unique de caractérisation, d'interaction entre bactéries et archées qui permettent de comprendre l'évolution des cellules des eucaryotes par la suite. Donc un modèle riche qu'il nous faut protéger. Regardez en balayage. Vous voyez, on voit parfaitement ce réseau de bactéries qui vient recouvrir intégralement l'archée qui est dessus. Donc, un très très bon modèle. Vous voyez qu'on a, enfin bref, les bactéries sont uniquement à l'extérieur de la cellule, elles ne pénètrent pas cette fois-ci dans la cellule. Donc, j'ai deux modèles différents qui nous permettent de montrer que l'intérêt à préserver ces écosystèmes. Ces bactéries que vous avez vues qui est en train de recouvrir l'archée, en fait, c'est la même bactérie que celle qui recouvre les zoothamiums de celle qui va recouvrir la petite méduse. Donc, on a un système avec différents modèles animaux. Alors, multicellulaire pour la méduse, unicellulaire pour ces filaments blancs, avec des archées qui s'associent toutes à des bactéries sur une relation symbiotique pour préserver, enfin pour coloniser, se développer
dans ce milieu particulier qu'est la mangrove. Je vais vous faire maintenant une partie sur la dernière découverte que l'on a fait au niveau du laboratoire et qui met vraiment les mangroves des petites Antilles en avant à un niveau mondial, l'intérêt de préserver ces mangroves. On a pu montrer l'existence de la bactérie la plus grosse jamais décrite actuellement dans le monde. Où est-ce qu'elle existe? Dans les mangroves de bord de mer. Dans les mangroves. Alors pour l'instant, je suis sûr qu'il y en a en Guadeloupe. Je suppose qu'il y en a dans les petites Antilles, dans les grandes Antilles. Il faut aller regarder. Mais ces bactéries-là, ça va être une des emblèmes des mangroves pour les années à venir parce qu'elle est extraordinaire et elle repousse les limites de ce que l'on pensait possible pour la bactériologie. Nous avons publié cette bactérie-là sous le nom de Thiomargarita magnifica et ça a été publié dans la revue Science au mois de juin de cette année. À quoi ça ressemble? Quand on regarde ceci, moi j'ai découvert ça en nageant simplement dans les mangroves, en observant le milieu marin, le fond marin. J'ai vu ces grands filaments qui étaient positionnés sur une feuille de palétuvier qui est posée sur le fond. Lorsque vous regardez à plus fort grossissement, vous voyez que ça fait un tube qui est fixé sur la feuille et qui, à son extrémité, va former des petites boursouflures comme ça qui vont finir par se détacher. Voilà une autre forme d'image. Vous avez la feuille qui est ici, ce grand tube, et on voit les petits morceaux qui vont se former à l'extrémité. Ces cellules peuvent être relativement grandes. Vous voyez un microscope électronique à balayage. Voilà ce que l'on a. Ça va venir se fermer, puis ce petit bout qui va être complètement fermé va se détacher et va pouvoir être libéré, revenir dans le milieu naturel pour aller se planter sur une nouvelle feuille ou une nouvelle branche et reformer un nouveau filament. Alors, chose intéressante, il n'y a aucune bactérie qui recouvre cette structure-là. Il n'y en a pas à l'intérieur non plus. Dans le milieu marin, j'en ai trouvé à la fois qui étaient posées sur des feuilles, sur des branches, sur des vieilles coquilles d'huîtres que l'on va retrouver. Mais j'en ai aussi retrouvé, puisqu'on parlait de déchets tout à l'heure, j'en ai retrouvé qui étaient fixés, par exemple, sur des gros morceaux de plastique, sur des timbales en plastique. J'en ai même retrouvé sur des bouteilles en verre. Donc, c'est une structure qui a besoin de se fixer sur un substrat. Mais en quoi ce filament est extraordinaire? Vous voyez, d'abord, sa couleur blanche. Vu qu'on est dans la mangrove, pas étonnant, on est d'accord, c'est une bactérie qui va utiliser le sulfure, qui va être capable de fixer, elle aussi, le CO2. Donc, je vous ai dit qu'on l'avait appelée Thiomargarita magnifica. Cette bactérie, enfin, cette structure, au départ, on avait du mal à savoir si c'était une bactérie ou pas. On a pu finalement arriver à démontrer que c'était une bactérie. Regardez la taille. La taille est absolument extraordinaire. La bactérie, qui est représentée en haut de la photo ici, peut atteindre 2 cm de long. Une bactérie normale, si vous demandez à quelqu'un, même à un biologiste ou un microbiologiste, une bactérie, on a tendance à vous dire qu'une bactérie fait 1 micromètre, on va dire entre 1 et 10 micromètres, c'est-à-dire 1000 à 2000 fois plus petit, 20 000 fois plus petit que ce que vous avez là. Voici la cellule. Comment est-ce qu'on était sûr que c'était une seule bactérie? Vous voyez, quand on marque les membranes, il n'y a pas de séparation transversale. Voici un filament sur toute la longueur. Vous n'avez à aucun moment de séparation transversale. C'est une seule bactérie. C'est la plus grosse bactérie jamais décrite au monde. Et pourquoi est-ce qu'elle va repousser ce que l'on connaît de la bactériologie? Parce qu'en fait, la taille, c'est bien, c'est déjà c'est quelque chose d'exceptionnel, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Cette bactérie est une bactérie qui est connue. Elle appartient à un groupe, qui est le groupe des Thiomargarita. Donc, c'est un géant, mais un géant dont le genre est déjà connu par les microbiologistes, mais jamais à cette taille-là. Avant la découverte de Thiomargarita magnifica, la plus grosse bactérie connue faisait 180 micromètres, 0,18 mm. Là, nous sommes à 2 cm. C'est un géant. Ce géant a aussi une particularité. Elle a un gros génome. Le génome de Thiomargarita, qui est ici en noir sur ce graphe. Le graphe, vous avez l'ensemble des génomes que l'on connaît actuellement. Vous voyez, les virus ont des tout petits génomes. Les bactéries en vert ont des génomes qui peuvent aller sur une taille de 0,1 mégabase à une petite dizaine de mégabases pour les plus grosses. Mais Thiomargarita a un génome aussi gros que certains eucaryotes qui sont en bleu ici.
un énorme génome qui code pour jusqu'à 12 000 gènes, c'est-à-dire 12 000 protéines, ce qui fait 4 fois plus qu'une bactérie normale. Tout ça dans nos mangroves. Autre particularité, cette bactérie géante peut avoir jusqu'à 700 000, voire 1 million de copies de génome par cellule. Pour un microbiologiste, c'est un bouleversement. Une bactérie a un seul génome. Nous, êtres humains, nous avons 2 copies de génome par cellule, uniquement 2. Chez Margarita, 700 000 à 1 million de copies. Cette bactérie a plus d'ADN dans une seule de ses cellules que nous en avons, nous, êtres humains, dans une de nos cellules. Elle est vraiment extraordinaire. Donc un gros génome, particularité, elle en a une quantité extrêmement importante dans ses cellules. Elle bouleverse complètement la biologie, la microbiologie. Comment est-ce qu'elle va gérer ça, ces quantités de génomes importantes? Elle va venir en fait les compacter, les contenir dans une vésicule. On voyait très bien ici, vous voyez, il y a une membrane qui va entourer ces petites structures que l'on a appelées des pépins. Donc pour vous montrer un peu différemment, voilà à quoi ça correspond. Et il faut bien comprendre, ce qu'on a marqué ici, c'est que l'ADN est marqué. Le fait d'internaliser son ADN, de contenir son ADN dans des membranes est quelque chose de totalement inconnu jusqu'à aujourd'hui pour des bactéries. On apprend très jeune à l'école, si vous faites des études scientifiques, qu'une bactérie a une seule molécule d'ADN libre dans sa cellule. Margarita a 700 000 à 1 million de copies d'ADN, ce qui est déjà énorme, et qui sont enfermées dans des structures avec des membranes. Ça veut dire qu'elle est capable de compartimentaliser son ADN. Absolument pas connu pour les bactéries. Si je vous montre ça, ici, ce que vous avez en bleu, chaque point bleu correspond à ces molécules d'ADN qui sont empaquetées dans les membranes plasmiques. Ça, c'est ce qu'on a appelé des pépins, donc pépines en anglais, hein, on l'a traduit, enfin on l'a amené comme ça, et c'est quelque chose de tout à fait fantastique et d'inattendu pour les bactéries. Ça, vous l'avez dans les mangroves. Alors, est-ce que c'est un seul et unique phénomène? C'est-à-dire qu'il n'y aurait que Margarita magnifica qui aurait choisi de faire de la compartimentation et donc avoir un gros niveau de complexité cellulaire. En fait, on continue à travailler sur ça et on s'est aperçu, vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, avec ces filaments blancs qui étaient des bactéries sulfooxydantes, les verts et rouges qui sont des cyanobactéries. En fait, on a réussi à montrer récemment que l'on avait, à l'intérieur de certaines de ces bactéries, on retrouve l'ADN compartimenté que l'on avait sur Margarita. En fait, il semblerait que cette compartimentation de l'ADN, ce haut niveau de complexité cellulaire, existe chez plusieurs bactéries que l'on va retrouver dans les mangroves de bord de mer. Donc, vous voyez la richesse que l'on a dans nos mangroves, qu'il ne faut absolument pas sous-estimer et qu'il nous faut par contre absolument protéger, parce que non seulement ces mangroves vont avoir un rôle extrêmement important dans le cadre du réchauffement climatique, du changement global, de protection du littoral, peuvent aider à épurer les lagons et les récifs coralliens, mais nous avons aussi des trésors biologiques qui peuvent révolutionner la conception que l'on a de la biologie et de la microbiologie. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Donc, on a ça sur des bactéries de très grande taille, filamenteuses, mais on a réussi aussi à montrer que sur des bactéries de plus petite taille, qui font environ 50 micromètres, que l'on va retrouver là aussi dans les mangroves, là encore pour l'instant de Guadeloupe, mais je pense que ça va exister ailleurs, on retrouve encore cette notion de compartimentalisation de l'ADN. Tout ça pour vous dire, je vais vous faire un cours de biologie cellulaire, mais pour vous montrer la richesse en biodiversité. On parle souvent de biodiversité, les gens ne voient que des gros animaux, des oiseaux, les requins, les baleines, les tortues, etc. Mais notre richesse au niveau de la Caraïbe n'est pas uniquement sur les gros animaux, mais nous avons des trésors biologiques extraordinaires cachés dans les mangroves de bord de mer sous la forme de bactéries géantes ou pas. La bactérie Margarita, hein, juste pour vous donner quand même, vous rappeler l'importance que ça a, la taille d'une Margarita, c'est comme si l'on avait découvert une population de primates qui ferait 2 fois la taille de la plus haute montagne terrestre, c'est-à-dire la taille de l'Everest. C'est pour vous montrer le chamboulement, à quel point c'est extraordinaire, à quel point nos mangroves sont riches de biodiversité et nous devons absolument protéger ces mangroves. Il faut que l'on soit conscient au niveau caribéen et pas seulement au niveau des petites Antilles
de cette nécessité absolue de protéger les mangroves pour les générations futures, pour protéger de l'érosion, du changement climatique, mais aussi pour protéger cette richesse que nous avons dans ces mangroves et qu'il nous faut absolument arriver à maintenir pour pouvoir avancer en biologie et dans le développement de la recherche caribéenne. Cette recherche caribéenne, alors ce n'est pas forcément le but là tout de suite, mais il est important aussi que l'on puisse établir des connexions au niveau des différents laboratoires de biologie marine dans la Caraïbe, de manière à ce que l'on puisse avoir une vision globale, une analyse globale de tous nos environnements en faisant appel aux laboratoires des petites Antilles, des grandes Antilles et également du continent avec la partie Amérique centrale. Bref, merci pour votre attention. J'avais 40 minutes, j'en ai fait un petit peu moins. Merci pour tout. Si jamais vous avez des questions, alors même si les conditions aujourd'hui ne sont pas forcément fantastiques, vous aviez mon mail au début de la présentation. Je serais ravi de pouvoir vous répondre par rapport à via le mail. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des... Pouvez-vous répondre à la question? Alors, pour l'instant, de ce que je sais, dans les petites Antilles, les mangroves sont encore relativement peu impactées directement par les touristes. Parce que la vision qu'ont les gens de la mangrove, souvent, est une vision d'un milieu qui n'est pas agréable, avec une eau qui est plutôt noire, avec des moustiques. Donc, les gens ne viennent pas trop dans cette mangrove. Ce qui est un avantage, parce que ça permet, n'étant pas trop attiré, n'attirant pas les touristes, cette mangrove, du coup, est relativement préservée. Donc, il n'y a pas encore un fort impact. L'avantage qu'on a dans les Antilles françaises, c'est qu'on a des structures comme le parc national, comme le conservatoire du littoral, qui protègent ces mangroves avec des arrêtés qui font qu'on ne peut pas venir faire n'importe quoi non plus dans ces mangroves. Donc, le tourisme de masse, avec les gros paquebots qui viennent, qui déversent les touristes, il reste plutôt à terre.
ils ne vont pas voir les mangroves. Ils vont aller voir des plages, ils vont aller voir les chutes d'eau, etc., mais ils ne vont pas encore venir beaucoup dans les mangroves. Donc personnellement, je ne suis pas trop prêt à faire beaucoup de publicité pour aller voir les mangroves, de manière à préserver cet écosystème qui est vraiment essentiel pour les années futures. Merci.
decir el secreto. En la música, Adrián no estaba. ¿De qué se trata? Bueno, es una historia de amor. De dos chicos tras la guerra. Hijos de la deshonra, están enamorados. Al principio es duro porque ella es un ángel caído. Tuvo una infancia horrible. Su madre era prostituta y lo obligaba a participar. Es horrible, pero por suerte se encuentra a un chico que la salva. Y años después... Maybe should I go ahead? I'm hearing my translation in French. I'm not too sure why. Esto no estaría pasando. Esto fue una panora. Charisse, are you hearing me? Okay, I'm gonna go ahead and share now. Okay, good afternoon to the viewing audience. It is my pleasure to be with you to present on the topic Greening Caribbean Resorts, Issues and Solutions. Thank you to the Directorate of Disaster Risk Reduction and the Caribbean Sea at the Association of Caribbean States for inviting me to present at today's seminar. I will cover 4 main parts as I seek to unpack this important topic. Firstly, let's briefly Creo que me debes una explicación. No te digo nada, Solange. ¿Por qué sonríes? Hace años que nadie me decía así. ¿Por qué lo haces? Inter-American Development ¿Por qué lo Bank, haces? 35 countries in Latin America and the Caribbean displayed significant dependence on the sector, with nearly a dozen of 100. Aruba was ranked number 1 out of 166 countries in terms of its tourism dependency. Other countries, Barbuda, the Bahamas, St. Lucia, and Dominica were all part of the top 10 countries most dependent on the sector. The report also indicates the sector is comparatively significant for countries such as Mexico, where from 2014 to 2018, tourism accounted for an average of about 16% of both economic output and employment. In Panama, Costa Rica, El Salvador, and Honduras, total contribution to GDP ranged from 10.5% to 15%. I must say at this point that many believe that the effects of the pandemic have given further impetus for moving away from a dependence on tourism. Some believe the notion that countries in the Greater Caribbean cannot diversify from tourism, and that has been termed as being very short-sighted. From observation, this is an ongoing debate that intensifies when the region faces a crisis of some kind. Albeit, what is certain is that the short to medium outlook
for economic growth for many countries in the Greater Caribbean is tied to the tourism sector. Now, Caribbean countries rely on their natural environment as the main lure to visitors. The region is still known for sand, and sea tourism, or leisure or recreational tourism that is connected to its beaches, warm weather, and overall Caribbean vibe. There have been efforts by many destinations to diversify their tourism offerings, with ecotourism, adventure tourism as the focus, which is still very dependent on the unique flora or fauna and nature-based experiences. Moreover, efforts to develop community-based tourism is usually tied to a unique asset resident within the community. It is only last week National Geographic released its Best of the World, 35 destinations for 2023 and beyond, and featured Trinidad and Tobago and Colombia as two must-see destinations. Trinidad and Tobago was highlighted because of its leatherback turtles and its nesting sites having the densest leatherback nesting ground in the world. Colombia was highlighted for its birding, indigenous cultures, and alluring coasts and mountains, making Colombia the richest roost for bird life on the planet. So I think that's a highlight for the region. While demand for the region as a holiday destination continues in a post-pandemic context, there have been a shift in traveler demand globally, which is currently impacting travel to the region and will continue. According to Booking.com and Expedia, travelers following the pandemic are demanding more sustainable tourism or travel options. In fact, 81% of travelers confirm that sustainable travel is more important to them now, and 50% have said that the increasing discussions on the global climate crisis is driving them to make more sustainable travel choices. Moreover, there is increasing willingness to pay for more sustainable services and experiences, as much as 38% more. Travelers are also more discerning concerning the destination's commitment to sustainability actions, with 7 in 10 consumers avoiding destinations that weren't truly committed. Of particular interest to us today and for our region, known for resort-based tourism and enclave tourism, is the defining of sustainable travel by the traveler. These travelers associate sustainable travel with staying in an eco-friendly or green accommodation facility. And lastly, properties globally are being made more visible on booking platforms when they engage in sustainability actions. Resultantly, the post-COVID-19 traveler is more concerned about addressing the environmental challenges. They prefer small local businesses over the bigger franchises. They are willing to get involved in climate change actions even while they recreate at a destination. Now, I'm saying all of this to reinforce perhaps what we already know. Traveler demand will continue to grow for destinations offering sustainable travel options. And destinations in the Greater Caribbean have a responsibility not only to travelers, but to citizens to develop and promote more responsible forms of tourism.
However, unfortunately, we have a festering problem that can affect tourism demand and supply. As one writer puts it, there used to be a time when I sat on a beach on a distant shore and wished for a bottle to wash ashore so I can check it for a message. Now, you are likely to go to the beach and find it littered with debris and plastic bottles. The message being washed up on our shores these days is that our marine environment is choking in plastic pollution. For tourists, the reality is that they will experience more sun, less sea, and more plastic, unfortunately. Scientists predict that 90% of coral reefs will die by 2050 if we don't take drastic action to stop it. And already up to 1 million seabirds, 100,000 sea mammals, marine turtles, and countless fish are dying due to plastic pollution. A study on microplastics in Latin America and the Caribbean found that the presence of fibers on beaches was attributed to tourism activities and discharges from wastewater treatment plants. Let's view a brief video clip to reinforce what I've shared. Now, it's important that you see the video rather than hear, so if there's no audio, that's quite fine. Me going in? You might walk. Don't be such a baby. There we go. I don't want to land on the log. Hang on. Careful with the nails. Think how the turtles feel. Stand strong. Exactly. You might want to put your, yeah, there you go. I'm trying to. And don't hit Aaron. Drop straight in. Ready? 1, 2, 3. Ooh, ah. Right there. I think like 2. Yeah. This was 3 years ago in our region, and certainly it provides a very vivid picture of this festering problem. 92% of marine litter in the Caribbean comes from land-based sources, of which the tourism sector and by extension, tourist accommodation facilities contributes. UNESCO estimates that the international hotel industry uses 150 million tons of single-use plastic annually. Additionally, research alarmingly indicates that a single 200-room 4-star hotel can use approximately 300,000 pieces of single-use plastic in 1 month if it is at total occupancy and does not invest in any eco-friendly alternatives. The estimate includes, and I'm just going to give us a very brief breakdown, approximately 20% in plastic water bottles, approximately 50,000 plastic amenities and amenity packages, 216,000 pieces of plastic for food and beverage operations, including plastic waste, storage bags, and latex gloves, and approximately 13,000 plastic bags, which does not even include plastic laundry bags, which are used by third-party services to protect laundered clothing for staff and guests, and bags used by food suppliers. Therefore, the tourism industry is one of the significant contributions to the problem of plastic waste that we're experiencing. However, it is also an industry that suffers from it. The tourist accommodation sector in the Greater Caribbean region is home to many resort chains, including the Marriott International, Hilton Worldwide. There are luxury brand resorts such as
the Royalton Luxury Resorts, the Ritz-Carlton, and there are also upscale resorts such as Sandals and Wyndham. It is important to note that the region is most popular for cruise and accounts for around 35% of total global deployment. These floating resorts contributed 30.2 million cruise passenger visits in 2019. Additionally, an ample supply of tourist accommodation in the Greater Caribbean comprises of micro, small, and medium enterprises in the form of bed and breakfast facilities, apartments, holiday homes, and short-term rentals. The impact of these MSMEs was felt in 2019 when there was an overall occupancy decline for traditional accommodation in the region due to a surplus of room stock in the region. Research indicates that this decline was due to the increasing presence of the non-traditional properties listed on platforms such as Airbnb. Therefore, limiting our discussions to traditional resorts would ignore the significance of other types of tourist accommodation in the region and their potential impact on the environment. So let's look at each category in closer detail. Further to the data previously provided, traditional resorts and hotels are key culprits in producing non-biodegradable waste. While data for properties in the Greater Caribbean is not forthcoming, one major resort chain admitted using over 21 million single-use plastic straws and stirrers in just 1 year. Startling, isn't it? In addition to straws and stirrers, other items listed to the right of the screen also include plastic drinking bottles and bathroom amenities, among other items. Moreover, this list does not account for non-biodegradable items brought to the property by the guests, which is also disposed of on site. Microplastics are also present in cleaning and maintenance solutions and cosmetics. Cruise ships have been ridiculed for their impact on the marine environment, and for good reason, given the impact or given the practice of indiscriminate and unlawful dumping of plastic waste into the ocean and general waste as well. Recent research published on sources and leakages of microplastics in cruise ships highlighted a few things: personal care and cosmetic products, cleaning and maintenance products, and synthetic microfibers released from textiles in laundry as all relevant source categories. And this was a 2022 study that was conducted, 2021 into 2022. Additionally, untreated gray water and the overboard discharge of biosludge resulting from the treatment of sewage and gray water were identified as key pathways. Now, the study indicates that although at the global scale, the quantitative contribution of microplastics from cruise ship wastewater is small in comparison to land-based sources, local impacts could still be significant due to the large amounts of wastewater, waste products that are discharged without treatment, and the vulnerability of the exposed coastal and marine ecosystems, and the concentrated nature of cruise activities. As previously mentioned, MSMEs account for a large share of the tourism industry. Research has demonstrated that they have a significant impact, not as an individual entity,
but collectively. In 2013, I conducted some research as part of my master's, and my research looked at microtourism businesses in the accommodation sector and their contribution to environmentally sustainable tourism development in Trinidad. The research demonstrated that these small and micro-scale developments also significantly impact the environment, and again, particularly as a collective group. Truly combined, these entities can substantially affect the environment more considerably than large or medium-sized hotels, and this is backed in research. Other researchers have expressed similar views, stating that they may account for approximately 70% of global environmental pollution. And the sources of plastic pollution are similar to those of the first two categories. There have been strides by properties in the Greater Caribbean to address the problem. So, for example, Marriott has mandated that all of their properties globally has to achieve specific sustainability goals by 2025, including reducing plastic waste by 33%. So that's an international call for every one of their properties throughout the world, including our region. Accor and Sandals Resorts have committed to the elimination of single-use plastics. And Airbnb has started to work with their host community to champion plastic waste reduction, as evidenced by recent developments in Iceland. And so hopefully this will also influence hosts in the Greater Caribbean. Now, the question is the sector doing enough? And perhaps what are some of the issues hindering more impactful actions or more meaningful progress in this area? So I just have a few considerations or points that I'd like to briefly discuss. Cost considerations. One of the main complaints is the perceived cost of shifting to more sustainable practices or products, or in terms of the entire operation of the property. According to Skift, plastics are cheap. Unlike some other green initiatives, hotels may spend more money to avoid plastics. Few companies want that expense, and those willing to up their cost may pass it on to the guest. One expert states, the cost of using less plastic, a famously cheap material, is hard to pinpoint. It depends on the item in question. Cups, bottles, etc. How much labor is really required to clean a reusable alternative, and how much plastic reduction the hotel can actually accomplish. A hotel might lose money in the short term while saving in the long term, but maybe not. A lack of legislation or regulations. Many countries in the region have made significant progress in developing and implementing legislation banning single-use plastics. However, a 2022 study found a need for legislation in Latin America and the Caribbean concerning microplastics, although their mitigation may fall under the umbrella of single-use plastic regulation. Added to this point is also the absence of legislation to mandate, for example, the recycling of waste by the tourism sector, along with the inadequate or non-existent public infrastructure to facilitate the recycling of plastics and other types of waste. Now, from my postgraduate study, I also found that micro-accommodation facilities who were willing to separate their waste reported that because the local waste collection authority did not require it and did not have a system for pickup of different types of waste, this was a major deterrent.
a lack of understanding, knowledge and understanding. A main deterrent is a lack of understanding and even apathy among accommodation providers in the tourism sector. As part of my research, I also found that there were different interpretations of the sustainability concept. Now that's problematic, and one expert makes a vital point by stating that a collective group can only take effective actions on a matter if there are common interpretations of the concept. An extension to this point is that more data demonstrating the cost implications of reducing plastic use and other sustainable practices by tourist accommodation providers are needed, especially for our region. Lack of demand. Although many studies confirm that travelers are willing to pay more for sustainable accommodation, the question is how many are actually following through and booking these options? Are there more sustainable-minded travelers than those that may not be as sustainably minded? In the post-COVID context, travelers are also very budget conscious and seek affordable accommodation. Further, the demand for sustainable actions may be very superficial on the traveler's part, just as a means to appease the traveler's mind that they are at least doing something to contribute to the benefit of the environment. Now, following from that point is the last point on greenwashing. On the supply side, while many tourist accommodation properties have made great strides in reducing single-use plastics, etc., do they want to do more? That's the question. Or are they satisfied with taking minimal actions that would allow for marketing mileage in order to increase bookings? And here's a quote that captures these sentiments very succinctly. So this is Professor Xavier Funt from the University of Surrey in the UK, and he states, if a hotel group, for example, removes plastic straws, this is great to create staff and customer consciousness around this topic. But this cannot be the only thing that the company does. Otherwise, it becomes tokenistic, and any campaign that focuses on that is another form of greenwashing. So let's now look at potential solutions for these issues. And again, very briefly touching on each one. So more research and data. This is definitely needed to increase awareness and understanding of what is presently facing the region with plastic pollution. Now, from my experience working with stakeholders, accommodation providers in greening their operations, one of the most effective ways to encourage them to change their actions, to make their operations more sustainable, is if you can convince them by way of data, empirical evidence, that their bottom line will be positively impacted by those actions. And so there is definitely a need for more research, more data concerning this in our region. Legislation and supporting infrastructure to encourage more greening of room stock. Legislation and enforcement is quite necessary. However, it would also mean providing the requisite infrastructure, whether through public-private partnerships or otherwise, as a necessary way to support sustainability actions in the tourism sector. Incentives and grants. During the height of the pandemic, we have seen governments provide financial support to the sector to keep tourism businesses afloat. There are many examples throughout the region. In the same way, this is also another option to encourage more sustainable practices among the accommodation sector. The fact is that there is a cost for going green.
And in some instances, it may be a significant cost. For others, it may not be as significant. But for properties to be more amenable to engaging in these actions, if they can access financial support, that would encourage a change of behavior. And I do have an example of this, which I will share shortly. Eco-labels. Eco-labels are great tools that can provide guidelines, performance targets, they set standards, and they help to distinguish genuinely sustainable tourism business. And they're also a form, an educational tool, because if an operator does not know what to do, it provides those guidelines for them to follow. Today, there are many eco-labels available, and shortly I will give an overview of two as we touch on best practices. Greater recognition of sustainability efforts. Another main complaint I hear from stakeholders is that after they put in significant work to green their operations, to become more sustainable, other providers who are perhaps doing little or not engaging in any actions are oftentimes included in more destination marketing initiatives by national tourism authorities. Therefore, properties involved in responsible actions really must be celebrated and used as an example to encourage others. More education and awareness. There's a need to educate tourism stakeholders on the impacts, and this is also connected with the point on more research and more data. This is also both true of not only suppliers, but also travelers. Accommodation providers are also responsible for educating their guests and encouraging more sustainable actions on their part. And lastly, partnerships. I believe that partnerships are foundational to the change we want to see in the Greater Caribbean. As cliche as it may sound, we are stronger together. Partnerships are useful for the exchange of knowledge, experiences, and to inspire one another. I'm very pleased to see the establishment of the Global Tourism Plastics Initiative. If you're not familiar, you can always Google it. And this unites the tourism sector behind a shared vision to actively address the root causes of plastic pollution. Additionally, the Sustainable Tourism Zone of the Caribbean, it's an initiative by the Association of Caribbean States, is quite commendable as it seeks to mobilize the Greater Caribbean's collective capacity to develop sustainable tourism. Now, I have a question to the bottom of the slide, and I hope during the Q&A, you would be inspired to share a solution or two that may have come to you during the discussion. So quickly, as we go through some of the best practices, I want to share the first best practice, which is coming from out of Aruba, and this is Bucuti and Tara Beach Resort. And this resort became the Caribbean's first carbon neutral resort in 2018. Just some very quick details. For the past 2 decades, it has banned single-use plastics and styrofoam on the resort. This is the last 20 years, so they have been quite ahead of the game. 62% of waste is also diverted from the local landfill by donating all food waste to pig farmers, recycling glass and cardboard, and repurposing or donating linens and towels. There's also bulk purchasing and the use of in-room dispensers delivering genuine Aruba aloe freshly made shampoos, conditioners, and lotions instead of individual packaged products. There are no disposable items used in terms of forks, knives, spoons. The floor covering in the fitness center is made of recycled tires. There are dispensers for toiletries rather than individual packaging, and water canteens and water coolers for guests discourage the purchase of plastic bottles. And this has resulted in about 290,000 water bottles saved per year.
the CEO sustainability and reiterated, of course. This is another impactful quote that I found from the and that's how nature is. Nature, I think that's a good quote to keep. And best practice, Costa, and this. Are you hearing me now? Okay. Okay, no problem. If you could just tell me, let me just share again. Okay, so is it this from this point?
Yeah, okay, not a problem. Okay, so this was the third example that I provided, and this comes from, actually no, sorry, this is the second example, and this comes from the Driftaway Eco Lodge Blue Zone Resort in Costa Rica. This resort has a single-use plastic-free zone. It has a very visible recycling station in the center of the property. And there are also recycling bins in all guest rooms. Now, the next point, the next slide, for me, it's a wonderful initiative by this property, and this is the designation of a staff member to sustainable matters. And that person's responsibility is to raise awareness and to educate guests and community members on the importance of recycling and composting. So the property also, along with this lead sustainability officer or manager, they engage in monthly beach cleanups, road cleanups, etc., where they would collect plastic, aluminum, and glass items, and they incorporate these items into their recycling program on site. The third best practice comes from Panama, Isla Palenque, and this property uses organic cleaning products and bath amenities. These products are fully biodegradable and do not contain hazardous chemicals, so they won't affect the users or the ecosystems. Now, they have also banished all single-use plastics from the island, and water on the island is 100% portable. So to the top right of your screen are water bottles, reusable water bottles, and they provide to all guests as a way to encourage them not to purchase plastic bottles. They have also replaced single-use plastic straws with locally made pawpaw leaf stalks. I find that point to be very interesting, very innovative. And obviously these are compostable and they help to reduce the amount of non-recyclable waste. The last example is the implementation of 2 eco-labels, which I referred to earlier in the presentation in Trinidad and Tobago. These are the Green Key and Blue Flag programs. These programs are coordinated by Green TNT, which I am a part of, and we represent the international non-governmental organization, the Foundation for Environmental Education, based in Denmark, who are the owners of the 2 programs. Now, Green Key is a voluntary eco-label awarded to more than 3,700 hotels and other establishments in 60 countries. And you have a visual depiction of Green Key sites. I narrowed down the search and they map to just accommodation facilities. So these are all hotels and hostels and small accommodation facilities. And these are the category Green Key applies to, along with campsites, holiday parks, conference centers, attractions, and restaurants. To the right, bottom right of your screen are 13 categories of criteria which an applicant has to comply to, and each category has quite a number of points that must be complied to. One of which focuses on waste management, which requires the accommodation provider to, for example, eliminate single-use tableware in their food and beverage service. And this is among other actions that are required. Now, I listed the number of sites in our region and the countries with Green Key sites: Mexico, Dominican Republic, Curacao, Suriname, and Trinidad and Tobago.
Now, Green Key is actively current, as I stated, in Tobago as a result of a partnership between the Tobago Tourism Agency and Green TNT. Now, the Tobago Tourism Agency has covered the cost of implementing the program, and accommodation providers can access a free sustainability assessment of their organizations and proceed to a certification audit. So it's a good example of the National Tourism Authority partnering with a local environmental-based NGO to push that sustainability agenda within the sector. And currently, Green TNT is the only NGO advocating for that, for the sustainable development of the hospitality sector in particular in TNT. Right? These partnerships started at the onset, or this partnership started at the onset of the pandemic. We recently renewed the partnership, but in the first dispensation, this was literally at the start of COVID-19. And in spite of the financial challenges faced by the hotels and by the small accommodation facilities, they have really been great in terms of their response, their willingness to be assessed, and to implement necessary changes. And we continue to build interest, and we continue hopefully to build certified properties. And these are just some pictures of what has gone on during the last few months, 2021 into 2022. And to the top right of your screen is our national coordinator engaging in an actual audit activity. The Blue Flag program is applicable to beaches, marinas, and boats. And these are the four categories or criteria by which beaches, marinas, and boats are assessed by. Now, while it is not applicable to the tourist accommodation sector, it does require the beach operator to work with surrounding accommodation types to minimize negative impacts on the environment in terms of their operational practices. In 2015, the Las Cuevas Beach facility became the first Blue Flag beach for Trinidad and Tobago, and it was the only in the English-speaking Caribbean. This was a very widespread or integrated community approach that yielded tangible improvements in the water quality, and we recorded a significant reduction of waste on the beach between 2015 and 2016. Every year there was a beach cleanup. The organization would weigh the waste, and between the time of certification, we did see a reduction in all types of waste. So currently, Tobago is pursuing the Blue Flag certification for 3 beaches. And I'm also very pleased to indicate that there is one boat tour operator currently certified in Tobago, the only one in the English-speaking Caribbean, and that is Top Catch. The picture is at the bottom left side of your screen. So in summary, there's much work to do. I think we can all agree with that. Raising environmental awareness in the tourism sector is a work in progress, but I just want to emphasize that partnerships are key. These are some of my references. And as I close, I trust the presentation added to your existing knowledge and understanding of what faces the tourism sector in the Greater Caribbean and what is required for continued growth. Thanks once again to the ACS for the opportunity to participate in this seminar, and thanks to the viewing audience for your time and attention. I hand it back over to the moderator.
Yeah, I can. Okay, I see the question. I think that there must be a champion in our sector. Perhaps the champion is within the traveler base, and us, complying with demand. Perhaps the champion may be within the tourism sector. Again, the civil society or civil society organizations have risen to a place where they are a lot more vocal, they're advocating for change, and they're ready to partner in different sectors. And I know, for example, because I recently did some research with the University of the West Indies with regards to the role of civil society organizations in sustainable development, and they are critical. There are so many civil society organizations throughout our region, and I think, again, coming together to advocate, to make aware, to educate, it's so important. So to answer your question, yes, I do see the tourism sector taking more action to conform, but there has to be, there are a lot of moving parts in order for that to be achieved, and perhaps to be achieved in the shortest possible time. Could I just make one comment on that? So the tourism sharing economy is part of the whole circular economy philosophy. And it's another point that I think needs to be explored, researched,
people are staying at properties, for example, and at Airbnb, and we need to understand what is the socio-economic impact as well as the environmental impact. There's very little data and very little research regarding that, and whether it's a more sustainable form of tourism. We know that it has a larger impact on the community because it's a direct interaction between the traveler and the community, but certainly it's an area that has to be explored with regards to environmental sustainability. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer ante todo a los coordinadores del evento por permitirnos formar parte de la agenda de este seminario. Entonces, comparto de inmediato la presentación. ¿Estás en mute o no? ¿Ya? Bueno, voy a hablarles entonces de el estado de lo que estamos haciendo, de lo que estamos realizando como comunidad científica para la gestión de la contaminación por plásticos en la región del Caribe y un poco sobre la armonización de los protocolos para el monitoreo de esta contaminación en las zonas turísticas. La conferencia sobre los océanos celebrada en Portugal ha ratificado la contaminación por plásticos como una emergencia global ambiental. Existen muchas cifras o datos que son realmente preocupantes sobre esta problemática ambiental. Demos entonces una vista sobre algunas de ellas. Desde 1950 se ha producido aproximadamente 9 billones de toneladas de plástico. Ya para el 2020, la masa mundial de plástico producido ha superado la biomasa de todos los animales terrestres y marinos juntos. Esta problemática se aumenta cada año, ya que la producción anual de plásticos asciende a 300 millones de toneladas, lo que equivale al peso de toda la población humana. De plástico producido, solo el 9% es reciclado, lo que trae como consecuencia que alrededor de 14 millones de toneladas de residuos plásticos acaben en el océano cada año. Las proyecciones indican entonces que para el 2050 podría haber más plásticos en el océano que peces. Más suave. Si pensamos que cada minuto se vierte al mar un camión de 10 toneladas de basura plástica, podemos tener una mejor idea, o sea, más aterrizada de la dimensión de esta problemática. Los ecosistemas costeros vienen a ser los más vulnerables a esta problemática ambiental, ya que siendo la interfase entre la tierra y el océano, reciben desde los ríos todas las descargas de los ríos, pues lo que vienen a ser de los ecosistemas más vulnerables a esta contaminación. La problemática por plásticos constituye no solo un riesgo a la salud de la vida marina, a la vida humana y el propio paisaje, sino también a la economía, supone también un impacto social y económico con considerables efectos sobre el turismo, específicamente en el turismo de sol y playa.
La contaminación por plásticos no se limita a la basura plástica, ya que una vez que llega al océano, esta sigue transformándose, dando pase a otro tipo a la vista. Veamos entonces qué pasa con los plásticos una vez que llegan al mar. Una vez que la basura plástica llega al mar, producto, o sea, causa de las radiaciones ultravioletas y el impacto físico, y la acción física del mar, se degrada en partículas más pequeñas, dando origen a los microplásticos. A los microplásticos secundarios. Estos microplásticos secundarios unidos a los plásticos primarios, que son aquellos usados como materia prima para la generación de muchos de los productos que usamos en la vida cotidiana, constituyen entonces la contaminación por microplásticos en el mar. El turismo es uno de los sectores más afectados por la contaminación de microplásticos. Sin embargo, podemos observar cómo las botellas de agua, los artículos de tocador desechables, las bolsas de plástico y los envases de alimentos y vasos se encuentran entre los mayores contaminadores de plásticos asociados a esta actividad. Los microplásticos son entonces definidos como aquellas partículas de polímeros que son menores de 5 milímetros y mayores de 0.1 micrómetro. En la gráfica les muestro, o sea, la tendencia de la cantidad de microplásticos en una zona de Latinoamérica, donde podemos ver que en la última década la cantidad de microplásticos por metro cúbico en el mar se ha aumentado hasta casi 3 veces. Y si continuamos con este ritmo de producción y las mismas acciones de manejo de esta problemática, las cantidades serán, o sea, se estima que estas cantidades se aumentarán hasta 10 veces para el 2100. Estas partículas de microplásticos, o sea, está bien documentado en la literatura científica que estas partículas de microplásticos, una vez en el mar, la gran mayoría van a depositarse en los sedimentos. Sin embargo, durante su deposición, estas partículas pueden ser consumidas por los organismos del zooplancton. Estas, a su vez, transferirse a través de la cadena alimentaria hasta llegar al hombre. O sea, está bien documentado que todo lo que el hombre consume del mar contiene partículas de microplásticos en su interior. Esta última publicación del 2021 estima que consumimos semanalmente, que el humano, o sea, el hombre consume 5 gramos de plásticos a la semana. 5 gramos de plástico, para tener una mejor idea de qué significa, es equivalente a una tarjeta de crédito. Hasta aquí tenemos una idea, o sea, de cuál es la dimensión de la problemática de los microplásticos. Preguntémonos entonces si esta problemática, o sea, la contaminación por microplásticos, tendría efectos sobre el desarrollo de un turismo sostenible en el Caribe. O sea, ¿qué pasaría si se mantienen los niveles actuales de consumo de plásticos de un solo uso y las mismas acciones de manejo? O sea, revisando estas cifras, o sea, podemos encontrar la respuesta a estas interrogantes. Quita la cámara, Dios. A ver si mejora el audio. Ok, voy a retirar la cámara para mejorar la calidad del audio. Entonces, la respuesta es sí. O sea, cualquier acción de manejo dirigida al desarrollo sostenible de la industria turística tendrá que establecer herramientas de monitoreo de la contaminación por microplásticos que sean capaces de evaluar la eficacia de estas acciones, convirtiéndose en un indicador de sostenibilidad del sector turístico en el Caribe. O sea, el monitoreo ambiental, la investigación científica son esenciales para reducir y gestionar la contaminación por microplásticos y sus efectos al bienestar humano. Ahora, siendo la contaminación por microplásticos de un carácter regional y mundial, o sea, las soluciones a ello deben tener también un enfoque regional y global.
Es así, en este marco surge la Red de Investigación Marino-Costera Remarco, que fue una red creada en 2018 con la integración de laboratorios de 18 países de la región del Caribe y América Latina. El principal socio de Remarco ha sido el Organismo Internacional de Energía Atómica, quien ha financiado varios proyectos nacionales y regionales. Dentro de las principales características o resultados obtenidos por esta red tenemos que es una red de trabajo modelo para la gestión del medio ambiente marino a través del programa de cooperación técnica. Hasta la fecha, Remarco ha trabajado principalmente en estresores ambientales como los florecimientos de algas tóxicas, la acidificación oceánica, la contaminación química con énfasis en la contaminación de microplásticos. Esta red conecta científicos a especialistas y comunicadores de 18 países, como dije anteriormente. Es una red que trabaja en la armonización de metodologías o protocolos para monitorear y evaluar la contaminación. Ha trabajado también en la elaboración de una guía para la reconstrucción de tendencias de la contaminación por microplásticos en zonas costeras mediante técnicas nucleares e isotópicas y ha fomentado la creación de programas nacionales de monitoreo de microplásticos en 15 de los países que forman parte de ellos. Además, trabaja en el fortalecimiento de las capacidades analíticas y, muy importante, en la creación de un repositorio regional de datos en el sitio web de Remarco. Es que esto es un repositorio que es abierto, sea para todo el público, para la consulta de todo del público en general. Esto es un ejemplo, o sea, de los resultados del trabajo de la red. En 2018 se contaba con 20 playas donde se había evaluado la contaminación por microplásticos. Sin embargo, los resultados que se tenían de estas 20 playas no podían ser comparables entre sí, ya que habían sido producidos bajo diferentes metodologías. Ya para el 2022, o sea, contamos con 122 playas evaluadas cuyos resultados fueron generados bajo una metodología estandarizada para toda la región. O sea, los resultados obtenidos en las playas en Cartagena, en Colombia, pueden ser perfectamente comparables con resultados de las playas de Cuba o de las Galápagos en Ecuador. Sí. Más alto. Sí, acá. Bueno, aquí les muestro otro ejemplo de cómo el monitoreo de plásticos en las playas puede ser utilizado como indicador, como un estándar de calidad para la gestión de un turismo, para el desarrollo, la gestión de un turismo sostenible. Actualmente el monitoreo de estas playas en la región se realiza bajo protocolos armonizados, lo que permite la intercomparabilidad de los resultados. Se realiza además en 3 compartimientos, o sea, en arenas de playas, en las aguas y sedimentos. Los resultados obtenidos se almacenan además en el repositorio regional de datos de Remarco, que como dije anteriormente es de acceso libre. Específicamente, para la región del Caribe, cuáles son las capacidades que contamos para el análisis y monitoreo de microplásticos. Primero, con el apoyo del Programa de Cooperación Técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica, 22 países de la región están siendo fortalecidos para monitorear la contaminación por microplásticos en la zona costera y reportar el indicador 14.1.1b de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, indicador
que está relacionada a la abundancia de microplásticos en ecosistemas marinos costeros. 11 países del Caribe forman parte de la red Remarco. Ellos son México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Cuba y República Dominicana. Y esperamos que para el 2023 Jamaica, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Dominicana se integren a nuestra red bajo el proyecto regional del Organismo Internacional de Energía Atómica, RLA 0063. Aquí les presento un ejemplo del kit que con el que se ha fortalecido los países que forman parte de la red. Un kit para el muestreo de microplásticos, o sea, formado por muestreadores de agua, mantas, red mantas para el monitoreo del plan de microplásticos en agua superficial, así como muestreadores de sedimento para estudiar las tendencias de la contaminación, bombas de microplásticos y otro tipo de equipamiento menor y equipamiento complementario. Además, se está fortaleciendo las capacidades en la región para el análisis químico de los microplásticos. O sea, no solo para monitorearlos y cuantificar el número de plásticos en el ambiente, sino también para caracterizar químicamente los polímeros que se encuentran en el ambiente. Asimismo, se están fortaleciendo las capacidades para evaluar las tendencias de la contaminación. Sí. Esta es una de las herramientas más valiosas con las que cuenta la red, o sea, la región tiene la capacidad de determinar las tendencias de la contaminación hacia 100 años atrás, lo que es una herramienta muy valiosa para evaluar la eficacia de las acciones de manejo que se tomen sobre la contaminación por plásticos. Y acá a la derecha es un ejemplo de un estudio realizado en un área de México donde podemos observar cómo aparece la contaminación por microplásticos a partir de 1950 y esta se hace más severa a partir de los años 1995. Como resumen regional, tenemos que el monitoreo se realiza bajo protocolos armonizados, lo que permite la intercomparabilidad de los resultados, que los resultados obtenidos se almacenan en el repositorio regional de la red, el cual tiene acceso libre, que Remarco cuenta con tecnologías para reconstruir la historia y las tendencias de la contaminación por microplásticos en las zonas de interés, a través de una herramienta innovadora para evaluar la eficacia de las acciones de gestión implementadas, y que Remarco es un ejemplo de cooperación sur-sur que puede ser soporte técnico para las actividades de monitoreo e investigación requeridas en los planes nacionales y regionales de desechos marinos en la región del Caribe. Hablemos entonces del Manual de Procedimientos Armonizados para la región del Caribe y América Latina. Este manual fue creado, en este manual se comenzó a trabajar desde el año 2019 y fue recientemente aprobado en la reunión en Panamá en agosto de este año. Es un manual que ha seguido las recomendaciones de UNEP y de GESA y que ha sido elaborado con la participación de expertos de la región que tienen conocimiento sobre el tema de la contaminación por microplásticos. El manual consta de 4 procedimientos. Un primer procedimiento para determinar la abundancia de microplásticos en arenas de playas y partículas que tengan tamaño entre 0.3 y 5 milímetros. Un segundo procedimiento para determinar la abundancia de microplásticos en aguas superficiales que se encuentran en el rango de tamaño entre 0.3 y 5 milímetros. Un tercer procedimiento para determinar la abundancia de microplásticos en la columna de agua con un tamaño entre 0.02 y 5 milímetros, y un último procedimiento para reconstruir la historia de la contaminación de microplásticos usando perfiles
de sedimentos como registros ambientales. Veamos entonces los pasos principales de cada uno de estos procedimientos. En el procedimiento de arena, o sea, un primer paso sería, se realiza la recolección de arena trazando un transecto paralelo a la línea de playa. En este transecto se ubican 5 cuadrantes y en cada cuadrante se toma una muestra, o sea, 5 réplicas. Luego se lleva al laboratorio la muestra, se separa en las fracciones que son de interés para análisis, usando haciendo una separación en tamizado seco. Una vez tenidas las fracciones por separado, se realiza una separación por densidad para separar los microplásticos usando una solución de cloruro de sodio saturada, o sea que tiene una densidad de 1.2 gramos por centímetro cúbico. Luego el sobrenadante se filtra usando un filtro metálico que tiene un tamaño de poro de 20 micras y un diámetro de 25 milímetros. Una vez filtrado sobre el propio filtro, se realiza una destrucción de la materia orgánica con solución piraña. Y por último, el filtro se tiñe con rojo de Nilo para facilitar su cuantificación, ya que las partículas absorben este colorante y expuesto a luz ultravioleta fluorescen, lo que facilita su conteo. Por último, los resultados obtenidos se reportan en la plataforma de remarco. Segundo procedimiento, tienes básicamente los mismos pasos con la diferencia de la colecta de las muestras. En este segundo procedimiento se monitorea los microplásticos en el agua superficial y para ello se utiliza una red manta, o sea, se arrastra con ayuda de una embarcación por aproximadamente 15 a 30 minutos a una velocidad de 2 nudos, utilizando la red con las características que muestra en la diapositiva. Una vez obtenida la muestra, se continúa el procesamiento tal cual expliqué en el procedimiento anterior. O sea, se separa por tamizado, luego se hace una separación por densidad, se filtra el sobrenadante, se destruye la materia orgánica con solución piraña, se tiñe el filtro y se cuenta bajo un estereomicroscopio con luz ultravioleta. Y los datos se reportan en la plataforma de la red. El tercer procedimiento es para determinar la abundancia de microplásticos en una profundidad determinada. Para esto se utiliza como muestreador una botella Niskin, se colecta 1 litro de muestra, este litro de muestra se filtra por 300 micras, o sea, en cascada de 300 micras y 0.02 milímetros. Luego se destruye la materia orgánica con solución piraña, se tiñe el filtro y se cuenta bajo un estereomicroscopio y luz ultravioleta. Y se reportan los datos en la plataforma. Un último procedimiento que es para determinar las partículas de microplásticos en muestras de sedimento. Para ello se colecta un perfil de sedimento, o sea, una columna de sedimento utilizando el dispositivo que muestra en la diapositiva. Acá es un nucleador de sedimentos. Luego, cuando se toma en el laboratorio y se tiene la muestra de sedimento, lo primero que se realiza es una destrucción de la materia orgánica con peróxido. Luego, realizada la destrucción de la materia orgánica, se realiza una separación por densidad utilizando el sultanato de sodio. Esta separación, para el caso de los sedimentos, se realiza 2 veces. Los sobrenadantes entonces se filtran por estos filtros que tienen un tamaño de poro de 0.7 micrómetros y 25 milímetros de diámetro. Luego los filtros se tiñen con rojo de Nilo y finalmente se llevan a identificación y conteo bajo microscopio estereoscópico con luz ultravioleta. Y finalmente se reportan los datos a la plataforma. Bueno, esto es de manera muy general los pasos que conforman los procedimientos que hemos elaborado para el monitoreo de la contaminación en la región.
Estos procedimientos se encuentran actualmente bajo validación. La validación está sea coordinada por los laboratorios ambientales del Organismo Internacional de Energía Atómica, que son los únicos laboratorios que tiene Naciones Unidas para los estudios del medio ambiente, y se está realizando en colaboración con otros laboratorios de referencia en la región, como son los del Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos en Cuba, INVEMAR en Colombia, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora, ¿cómo garantiza, remarco, la eficacia de la armonización de estos protocolos? Primero, con la elaboración del manual de procedimientos operacionales para el muestreo, separación, identificación, conteo y clasificación. Es un manual que está actualmente en proceso de edición final y que será traducido en 3 idiomas, en español, en inglés y francés. Seguido, una vez terminado este manual, se realizará la capacitación y entrenamiento del personal en los laboratorios que forman parte de la red a través de cursos regionales, de becas, de visitas científicas e intercambio de expertos. Se fomentará también la participación en ejercicios de actitud y competencia de los laboratorios bajo la ISO 17025. Y por último, se desarrollarán capacidades regionales para la producción de materiales de referencia que garanticen la validez de los resultados que se generen bajo estos protocolos. Ahora les traigo algunos ejemplos de los estudios que hemos realizado en Cuba. Los estudios de la contaminación por microplásticos en Cuba comenzaron en 2017 cuando formamos parte de una campaña, de la campaña del Race for Water, que es una campaña que científicos suizos y noruegos estuvieron realizando a través del mundo, y La Habana fue uno de los sitios de monitoreo en aquella ocasión. Como resultado de esta campaña de monitoreo, encontramos en una zona de La Habana, acá en el río Almendares, que se encuentra en la parte noreste de Cuba, elevados niveles de microplásticos en los sedimentos de este río Almendares, considerando este sitio como un hotspot de contaminación local. Otro ejemplo de estudio de microplásticos en Cuba fue una tesis de maestría realizada en la Bahía de Cienfuegos. La Bahía de Cienfuegos se encuentra en el centro y sur de la isla de Cuba. En esta bahía encontramos elevados niveles de microplásticos en agua, en sedimentos y en el molusco en el bivalvo Perna viridis, en todas las estaciones que fueron estudiadas. Y los valores allí, los resultados encontrados sugirieron que los residuales urbanos son la mayor fuente de contaminación por microplásticos en la bahía. Otro estudio realizado lo constituyó esta tesis de grado, donde se estudiaron en 11 especies de peces, de los peces que más se colectan más frecuentemente, se pescan en la bahía con más frecuencia, en la bahía de Cienfuegos también con más frecuencia. Se estudiaron la presencia de microplásticos en el estómago de 10 individuos de cada una de estas especies. Como resultado encontramos que en todas las especies, excepto en una, se encontró presencia de partículas de microplásticos en sus estómagos, que el 42% de los peces estudiados tuvo partículas de microplásticos en su estómago, y que el 100% de estas partículas fueron fibras, y que las fibras fueron mayormente fibras azules y fibras de color blanco, lo que contrastó perfectamente con otros estudios realizados en otros sitios similares y en especies similares.
En Cuba actualmente todos los estudios que se realizan sobre la contaminación por microplásticos en la zona marino-costera se realizan bajo un proyecto nacional que es financiado por el programa de nanociencias y nanotecnologías del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba. Este proyecto se comenzó en 2019 y debe terminar en 2023, pero con altas probabilidades de que de que se prorrogue y se continúe. El Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos es la entidad coordinadora de este proyecto y sus objetivos principales son 3. Primero, implementar los procedimientos para el muestreo, la separación, la identificación y la cuantificación de micro y nanoplásticos en muestras ambientales. Segundo, caracterizar la composición química de microplásticos y nanoplásticos. Y tercero, evaluar las concentraciones de micro y nanoplásticos en zonas de interés nacional, incluyendo las zonas turísticas. Les muestro entonces el programa actual de monitoreo que se está desarrollando bajo este proyecto. Tenemos 3 sitios principales de monitoreo. Un primer sitio ubicado en la callería norte de Villa Clara, o sea, en Cayo Santa María, que es uno de los principales polos turísticos de la isla. Un segundo sitio en la península de Guanacabibes, que es también un sitio de interés para el turismo y además es una zona de conservación de la biodiversidad en Cuba. Y un tercer sitio en la costa sur de la bahía de Cienfuegos, que es también una zona de interés para el turismo de sol y playa. En cada uno de estos sitios se monitorea tanto el agua como las arenas de playas. Finalmente, dejarles estos mensajes finales, que son: la abundancia de macroplásticos y microplásticos en las playas del Caribe es un reflejo de la contaminación por plásticos de las zonas turísticas y, por ende, un medidor de la eficacia de las acciones de manejo para reducir la contaminación. Consecuentemente, se propone como un indicador de zonas de turismo sostenible. Un segundo mensaje sobre: existen capacidades regionales armonizadas, coordinadas e integradas para implementar el monitoreo de microplásticos en zonas turísticas y desarrollar una base de datos espacial y temporal en los países del Caribe. Y por último, que remarco, podría contribuir como un socio de capacidad técnica para el monitoreo e investigación científica sobre microplásticos, al objetivo de la Asociación de Estados del Caribe a lograr el establecimiento de zonas de turismo sostenible del Caribe. Con esto termino y agradezco su atención. Entonces,
Tienes que abrir el micrófono. Bueno, respecto a la participación ciudadana, para mí lo más importante es primero concientizar, o sea, llevar hasta comunicar el estado de la contaminación por microplásticos y, o sea, lo preocupante que resulta actualmente y, sí, dar a la población alguna idea de cómo puede cada cual aportar su grano para ayudar al menos a reducir la contaminación por plásticos.